Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakum al-khair, hayakum Allah, jazakum al-khair. So tonight, bi'idhnillah ta'ala, we're going to be doing الدرس العشرون. نحن وصلنا إلى الدرس العشرون. والمحل الشاهد في هذا الدرس المثنى. So the very topic of discussion, the موضوع is مثنى. وكما تعرفون as you all know أنا سأقرأ لكم الحوار كلها وسأشرح أي كلمة جديدة كذلك. So also, I read it for you all, the whole of the lesson, and then any new words I'll explain that as well إن شاء الله تعالى. So كلكم مستعدون إن شاء الله? You all ready? Okay. اسمعوا. Listen. كم سورة حفظت يا بشير? كم سورة حفظت يا بشير? How many chapters of the Quran have you memorized? حفظت سورة واحدة. حفظت سورة واحدة. I have memorized one chapter. وكم سورة حفظت يا عمر? وكم سورة حفظت يا عمر? How many chapters have you memorized, O Umar? As we all know, what comes after كم? سيكون تمييز. أحسنتم. أنا حفظت سورتين. أنا حفظت سورتين. I have memorized 2 chapters. وهنا سورتين لماذا? So, why is it سورتين? لأنه مفعول به منصوب بالياء. لأنه مفعول به منصوب بالياء. وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. So the علامة for its نصب is what إخوان? Yeah. لأنه because it's مثنى. Because it's مثنى. Yeah? مكتوبة على السبورة. كل التعليقات مكتوبة على السبورة لكم. طيب. يا أبتي. What does that mean? يا أبتي. Oh my father. جاء اليوم مدرسان جديدان. 2 new teachers came today. أحدهما للفقه والآخر للحديث. أحدهما, one of the 2, للفقه, for fiqh, which is jurisprudence or fahm, والآخر للحديث, and the other for hadith. Obviously, within the context of what's going on, one of them is a teacher in fiqh and one of them is a teacher in hadith. Yeah? Who knows what hadith means? ما معنى حديث لغة؟ كلام. ماذا قلت يا أخي؟ قريب. It's not far. قصة. It could be a story. Yeah. Well done. هل أتاك حديث موسى. Yeah. It could mean قصة. وكذلك معنى آخر باقي. شيء جديد. Yeah. Something new. Okay. يا أبتي. Oh my father. قرأت اليوم كلمتين جديدتين في هذا الكتاب. يا أبتي قرأت اليوم كلمتين جديدتين في هذا الكتاب. So, oh my father, قرأت اليوم كلمتين جديدتين. What does that mean? Oh my father, I read today 2 words that are new. Well done. في هذا الكتاب. In this book. Well done. ما هما? What are those 2? ما هما? Can we see here? هما للمثنى, for jewel. As you know, in the Arabic language, we have jewel and plural. Yeah? ما هما? هما المشط والمخدة. المشط لتسريح وتسريح الشعر. The مشط is the comb. Yeah? مشط is comb. المخدة is pillow. بمعنى وسادة. وسادة. Yeah? Wisada is another word for mikhadda, pillow, yeah?
you know where mikhadda comes from? It comes from the word khad, which is cheek in Arabic. Khad means cheek. Yeah? Khad in the Arabic language means cheek. Hence the word mikhadda, meaning the place where you rest your cheek. Simple, basit jiddan. عرفت معناهما. Do you know of their two meanings? Meaning what these two things are. نعم سألت المدرس. Yes, I asked the teacher. فشرح لي معناهما. So he explained to me the meaning. الآن أذهب إلى السوق. أنا الآن أذهب إلى السوق. أتريدون شيئا. Now I am going to the market. أتريدون شيئا. Do you all want something? أريد دفترا. أريد دفترا. I want a notebook. أريد دفترا. Yeah? عندي دفتران وأريد دفترين آخرين. Is that correct? عندي دفتران. I have two notebooks. وأريد, and I want دفترين آخرين. And two other notebooks too. Does that make sense? عندي ملفان صغيران وأريد ملفين كبيرين. So I have two files that are small, meaning I have two kind of folders that are small. أريد ملفين كبيرين. And I want, what do I want here? Two big folders. As we can see, it would not remain milafani because the irada, the wanting of the individual has fallen upon the folder. As we know, as-sifa tadba' mawsuf. So because milaf is what here? مفعول به منصوب بالياء كبيرين or كبيرين should I say ملفين كبيرين follows لأن الصفة تتبع الموصوف. Yeah? من أين لك هذا القلم والجميل ذو اللون يا بشير. من أين لك هذا القلم والجميل ذو اللون يا بشير. What does that mean? Oh, ذو اللونين, sorry. من أين لك هذا القلم الجميل ذو اللونين يا بشير. What does that mean? Who knows? Where did you get this beautiful pen that's got two colors? Yes, that has two colors. ذو من أسماء خمسة. Well done. أو كذلك ملف بمعنى إدبارة. dossier. إدبارة. Yeah? There's another word synonymous to it. Yeah? إدبارة. Yeah? Okay. بشير اشتريته. Bashir, he says, اشتريته, I bought it. So من أين لك هذا القلم والجميل ذو اللونين يا بشير. So where did you get this beautiful pen? ذو لونين, that has two colors. اشتريته, I bought it. بكم اشتريته. بكم اشتريته. For how much did you buy it? بكم. For how much did you buy it? اشتريته بريالين. I bought it for 2 riyals. Yeah? اشتريته بريالين. Okay. أجب عن الأسئلة الآتية. Answer the following questions. كلكم مستعدون? Are you all ready? فقط يعني 3 أسئلة. It's only 3 questions. طيب. كم سورة حفظ بشير? How many chapters of the Quran effectively did Bashir memorize? Well done. حفظ سورة واحدة. He memorized 1 surah. كم سورة حفظ عمر? How many surahs did Ummah memorize? حفظ عمر سورة ستين. أحسنت. بكم اشترى بشير القلم؟ بكم اشترى بشير القلم? For how much did Bashir buy the pen? اشترى بشير القلم
ريالين. Well done. اشترى بشير القلم بريالين. Well done. He bought it for 2 riyals. Really cheap. تأمل ما يلي. What does that mean? تأمل ما يلي. Yes. تفكر ما يلي. Observe the following. مرفوع منصوب المجرور. مرفوع means what إخوان? بالضمة وضمتين. منصوب, what does that mean? Effectively, with a fatha in some cases. But we've come to learn of a new case. Sometimes it can be with ya. مثلا أريد دفترين. صح? It can sometimes change. See, we're learning sometimes أن القواعد هذه تتغير حال إلى حال. So sometimes the قواعد that we learn change situation by situation. Yeah? والمجرور, what does that mean إخوان? ضمتين مجرور. كسر وكسرتين عموما, generally speaking, it means that. طيب مرفوع لغة بمعنى رفيع, that which is raised. مرفوع لغة effectively means رفيع, that which is raised. Yeah? Or lifted from amongst something. Yeah? وكذلك مجرور بمعنى بالوعة. من يعرف المعنى مجرور لغة؟ مجرور بمعنى بالوعة, meaning that which is on the ground. You know what بالوعة is? Anyone know بالوعة? بالوعة, sewer. So مجرور in the Arabic language means sewer, meaning drainage. Yeah? مصرف. Yeah? مصرف, sorry. مصرف, the sewer. Yeah? Sewer or the sink. Yeah? These are just linguistic sort of things to know. Yeah? بالوعة. بالوعة. Drain. Yeah? مثلا دس رجل في المجرور. The man stepped on a drain. Yeah? طيب جاء المدرس. The teacher came. مرفوع. رأيت المدرسة. منصوب. I saw the teacher. ذهبت إلى المدرسة. لا مدرسي. Yeah? ذهبت إلى المدرسي. So we can see جار ومجرور and the setup of these constructed sentences. مرفوع جاء المدرسان. What does that mean? جاء المدرسان. The 2 teachers came. Well done. رأيت المدرسين. What does that now mean? I saw the 2 teachers. ذهبت إلى المدرسين. I went to the 2 teachers. Well done. So as we can somewhat see here, something can be mansoob bilya if it falls upon that which is muthanna, jul. أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا المثنى. So answer the following questions using muthanna. I'll do the first one because I think that isn't exactly self-evident. كم أخا لك. What does that mean? كم أخا لك. Who knows what that means first and foremost? How many brothers do you have? Well done. So in that particular circumstance, you would say لي أخوان كبيران. لي أخوان كبيران. Yeah, it's not أخين, it's أخوان. Yeah, you say لي أخوان. Yeah, كبيران. I have 2 big brothers. Yeah. Okay. كم كتابا عندك. How many books do you have? كم كتابا عندك. عندي كتابان. عندي كتابان. Well done. I have 2 books. عندي كتابان. كم طالبا جديدا جاء اليوم. كم طالبا جديدا جاء اليوم. How many new students came today? جاء طالبان. I'll accept that. مقبول الجواب. His response is acceptable, but what do we really want? جاء اليوم طالبان جديدان. Yeah? جاء اليوم طالبان جديدان.
Yeah, because it's the jadid he's after. He wants you to follow through. Yeah. كم درسا بقي في الكتاب. كم درسا بقي في الكتاب. How many lessons remain in the book? بقي في الكتاب درسان. Well done. 2 lessons remain in the book. كم طالبا خرج من الفصل. كم طالبا خرج من الفصل. How many students exited from the فصل? خرج طالبين. خرج طالبين. Talibani. طالباني. Why do you say طالبين? خرج. Excellent. But why طالبين? For something to take. Think about it. It's not مفعول به. Yeah, so the asl is مرفوع. It's Taliban. Yeah. I know you guys are thinking, yeah, of the Taliban. Yeah, this is not. It's the exact same name. We're not in obviously talking in context to what they are. They've just got the name, but this is the linguistic understanding. Yeah. 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 So yeah. So it would be كم طالبا خرج من الفصل. خرج من الفصل طالبان. So the Taliban didn't exit from the fossil. It was just 2 students. كم رجلا مات في الحادث. كم رجلا مات في الحادث. How many men died in the accident? مات رجلان. Okay, حادث هذه كلمة جديدة عندنا. Yeah, it's a new word. الأصل من هذه الكلمة حدث or حدوث. حدث meaning to happen or take place. حدوث mean, for example, in the occurrence. Yeah? So حدث means to occur. بمعنى وقع. بمعنى وقع. Yeah? وقع, to happen. That's in the Quran, صح? واقعة. So جرى or وقع. Synonymous words to it. وقع means to happen. جرى means to happen. كذلك. مثلا أجرى الاتصال هاتفيا بين الرئيس الوزراء والملكة. What does that mean? The Prime Minister and the Queen. Yeah? So جرى means the act of something taking place. كذلك وقع. رئيس الوزراء, the Prime Minister. Yeah? So wazir is minister, Prime Minister, رئيس الوزراء, because وزراء is the jam of wazir. So he's the Prime Minister of all of the ministers, yeah? The main man. طيب, وكذلك جملة مفيدة عندنا حدثت خلافات حادة داخل الحزب الحاكم. That's a good sentence. Write that one down. Yeah? لمن عنده دفتر. حسن عنده دفتر ما شاء الله. أو إذا أحد لكم مكان فاضي في دفاتركم فاكتب الجملة هذه في الدفتر إن شاء الله. Yeah? أو مثلا حادثة المرور. حادثة المرور. Who reckons they know what that means? حادثة المرور. Traffic accident. Well done, Mr. Hassan. Don't have one of these, yeah? هذا well, يعني لا قدر الله. May Allah forbid that, inshallah. حفظكم الله. May Allah preserve you from that. حادثة. What are you doing? حادثة المرور. Traffic accident, yeah? Or this one. حادث اختطاف. حادث اختطاف, which is kidnapping. I won't put it up, don't worry. That's another way in which you could express it. Yeah, so what does that mean? حدثت خلافات حادة داخل الحزب الحاكم. Sharp disagreements happened or took place or arose within the ruling party. Yeah, sharp disagreements arose. You know, had means sharp. Yeah, khilafat, differences,
حادة, sharp, داخل, inside, الحزب الحاكم. الحزب الحاكم, which means the ruling party, the party in power. الحزب الحاكم. Yeah? طيب. So كم رجلا مات في الحادث؟ مات في الحادث رجلان. طيب, next page. بسم الله. أجب عن الأسئلة الآتية مستعمل المثنى. So same sort of exercise. أجب, which comes from أجاب يجيب, إجابة. عن الأسئلة الآتية مستعمل المثنى. Yeah? كم لغة تعرفه؟ طيب, أنا الآن أعين شخصا منكم وأتأمى لأي أحد, أتمنى لأي أحد إن شاء الله أن يجيب عليه إن شاء الله. So I wish that one of you responds إن شاء الله. So كم لغة تعرف يا إبراهيم؟ أعرف لغتين. أعرف لغتين. فنسمى هذا الرجل ثنائي لغوية. Bilingualism. Is that correct? Bilingualism. He's bilingual. هو يعرف لغتين. He knows 2 languages. Yeah. نقول ثنائية لغوية. Bilingualism. He's bilingual basically. Yeah. كم لغة تعرف؟ أعرف لغتين. I know 2 languages. Why is it لغتين not لغتان? مفعول به بالياء وعلامة النصب هي الياء لأنه مثنى. بسيط جدا. طيب, كم سورة حفظت يا مريم? So مثلا if there was a مؤنث here, امرأة, you would say كم سورة حفظت يا مريم? How would Maryam respond? حفظت سورتين. Well done. I've memorized 2 surahs. كم رسالة كتبت يا أحمد؟ كم رسالة كتبت يا أحمد? How many messages have you wrote? مسامير بسم الله. So you would say كتبت رسالتين. كتبت رسالتين. I wrote 2 letters. ما معنى الرسالة؟ خطاب. Well done. خطاب. Well done. I like that. خطاب, which means message. خطاب, which comes from what? خطبة. To address. كم حية قتلت يا عمي؟ كم حية قتلت يا عمي? How many snakes did you kill? حيتان. حيتين. صح. قتلت حيتين. ما معنى حية؟ أفعى أو ثعبان. These are other synonymous words. أفعى أو ثعبان. كم دفترا اشتريت يا أخي؟ كم دفترا اشتريت يا أخي? How many notepads or notebooks did you buy يا أخي? اشتريت دفترين. Yeah, اشتريت دفترين. I bought 2 notepads. كم سؤالا سألك المدرس؟ كم سؤالا سألك المدرس? How many questions did the مدرس ask? كم سؤالا سألك المدرس? How many questions did the teacher ask you? سألني. That's how you say it, yeah? سألني المدرس. The teacher asked me سؤالين. He asked me 2 questions, yeah? سألني المدرس سؤالين. طيب, كم سؤالا we done that already, haven't we? Sorry. كم طائرة رأيت في المطار? كم طائرة رأيت في المطار? How many planes did you see in the airport? رأيت طائرتين في المدار. مطار. Yeah. رأيت طائرتين في المطار. I saw 2 planes.
كم منديلا غسلت كم منديلا غسلت أختك كم منديلا غسلت أختك غسلت أختي بالديلين. دان غسلت أمي منديل لين معنى منديل ما معنى منديل محرمة is another word for handkerchief محرمة simple one but don't worry محرمة كم مشتن تريد how many combs do you want كم مشتن تريد أريد مشتين I want 2 combs كم مخدة على سريرك how many pillows do you have on your bed على السرير. well done مخدتين. well done على السرير مخدتين ومعنى مخدة وسادة yeah وسادة another word for مخدة وسادة yeah okay أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا المثنى so a lot of the exercises كل هذه تمارين بسيطة جدا ولكن المؤلف الآن يشير على استعمال المثنى so all of these exercises people are quite easy but he's indicating the مؤلف here that we should somewhat لابد يتعود الطلاب على استعمال المثنى so it's important that the طلاب they somewhat accustom themselves to using مثنى which is the jewel بكم ريالا اشتريت هذه بكم ريالا اشتريت هذه المجلة يا آمنة بكم ريالا اشتريت هذه المجلة يا آمنة so how many reals did you pay for this مجلة this magazine من يعرف من يجيب who's going to respond you would say well done you're right but what do we really want كيف نجيب هذه اشتريت هذه المجلة بريالين well done so اشتريت هذه المجلة بريالين well done بكم دولارا اشتريتم هذه الأزرار يا إخوان so how much did you pay in terms of dollars for these buttons أزرار يا إخوان oh brothers you would say اشترينا we bought ماضي اشترينا نحن هذه الأزرار these buttons بدولارين well done أزرار means buttons and there's a fi'l attached to it زرر yeah زرر means to button up مثلا شخص زرر الصدرة the man buttoned up his waistcoat شخص استعد نفسه للحفلة فزرر الصدرة so the man prepared himself for the party and buttoned up his waistcoat yeah زرر طيب بكم روبية اشتريتن هذا المشت يا أخواتي how many rupees what's rupees اشتريتن هذا المشت يا أخواتي did you buy this comb for my sisters you can answer that اشترينا well done اشترينا هذا المشدد مشت yeah اشترينا هذا المشت well done بروبيتين well done بروبيتين yeah اشترينا هذا المشت بروبيتين yeah بكم جريحا اشتريتي هذه المرآة يا أمي
So, how many junays? This is Egyptian currency. Umla, Masriya, junay, or they say Guinea, or Guinea, sorry. Yeah, Umla is currency. Yeah, Umla. Umlatun. Umla. Yeah, currency. بكم جنيها اشتريت هذه المرآة يا أمي؟ اشتريت هذه المرآة بجنيهين. 2 جنيهs. Yeah. بكم لغة كتبت العنوان على ظرف يا علي؟ How many languages did you write the address in على ظرف? You know what ظرف is? Envelope. يا علي. He would say في هذا الظرف بعنوانين. بكم لغة. So whenever you see بكم and then what comes after it, he's always asking about the tamyiz, 9 times out of 10. So بكم لغة كتبت العنوان على ظرف يا علي, you would say كتبت العنوان على ظرف بلغتين. I wrote the address on the envelope in 2 languages. من كم بابا خرج الطلاب من الكلية؟ خرج الطلاب من الكلية من بابين. من بابين. من كم بابا خرج الطلاب من الكلية؟ خرج الطلاب من الكلية من بابين. The students exited from 2 doors. إلى كم صيدلية ذهبت يا حامد? How many pharmacies did you happen to go to, يا حامد? Hamid should say ذهبت إلى صيدلية تيني. I went to 2 pharmacies. في كم صحيفة قرأت هذا الخبر؟ في كم صحيفة قرأت هذا الخبر? How many newspapers did you read this very news? قرأت هذا الخبر في صحيفتين. Well done. قرأت هذا الخبر في صحيفتين. Well done. بكم جامعة درست يا إبراهيم؟ بكم جامعة درست؟ Well done. كم جامعة في بلدك؟ كم جامعة في بلدك؟ في بلدي جامعتين. في بلدي. بلدينا. Ooh, no. في بلدي جامعتان because there's no مفعول به. Okay. Yeah? كم جامعة في بلدكم? How many universities are there in your country? Nothing's happening to the جامعة here. We're just stating this asl. The asl is مرفوع. So it would be جامعة tan. For example, if you wanted to say I went to 2 universities, then you would say ذهبت إلى جامعة تيني. Yeah? بكم ريال كلاهما صحيح. ثنن الكلمات التي تحتها خط. So he goes and say بكم ريالا. It's the same as saying بكم ريال. كلاهما صحيح. The 2 are correct. ثنن or ثن الكلمات التي تحتها خط. So now make the following words that have a khat, which is a line. Now take its dual format, meaning it needs to become 2. So في بيتنا ثلاجة. في بيتنا ثلاجة tan. If nothing happens to the ثلاجة or the word being mentioned, then it remains in its مرفوع حال. Yeah, so it will be ثلاجة tan, not تيني. في بيتنا ثلاجتان. دخل الدكان البارحة للسن. That would then be دخل الدكان البارحة للساني. So, last night, a thief entered the shop. رأيت في مكتب البريد برقية
لك. رأيت في مكتب البريد برقية لك. What does that mean? I saw in the post office a برقية, which is like a telegram. I don't think they use that anymore. برقية لك, for you. رأيت في مكتب البريد برقية تيني لك. Well done. سأشتري مترا من هذا القماش. سأشتري مترين من هذا القماش. I shall purchase 2 meters from this very قماش. What's قماش? Cloth. Cloth, isn't it? Fabric. ذبح أبي دجاجة. ذبح أبي دجاجة تيني, لأنه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مفعول به. لا, مثنى. ما شاء الله. No, you're getting close. قريب. It's up here anyway, yeah? Most times the answer's here. Yeah? بالنسبة للإعراب هذا هو الجواب الصحيح. هذا هو الجواب الصحيح. Yeah? طيب. أشرب كوبا من اللبن كل يوم. أشرب كوبا من اللبن كل يوم. أشرب كوبين من اللبن كل يوم. So I drink 2 cups of lebanon every day. What's كوب? Cup. جمع كوب أكواب. لبن ما معنى ذلك؟ حليب مع خضر. الحليب الذي لا يناسب والحليب الذي نحن نعرف غير مناسب للبيبي. So it's like the lebanon drink, which it translates as curd milk, but it's not necessarily too suitable for young babies. Yeah, Allah knows best. Yeah. عندي ريال. عندي ريالاني. Yeah, not رياليني. عندي ريالاني. So I have 2 reals. أريد ريالين. So it's originally أريد ريالا. أريد ريالين. I want 2 reals. اشتريت هذا الزر بريالين. صح؟ اشتريت هذا الزر بريالين. Well, here it's بريال, but we want it to be مثنى, so it'll be بريالين. أعرف لغتين. في بلدنا لغة واحدة. في بلدنا لغة واحدة. في بلدنا لغتان. بس. well done, yeah? في بلدنا لغتان. In our country there are 2 languages. هذا القلم $1. This pen is for $1, meaning it sells for $1. It costs $1. هذا القلم $2. Remember, because it's باء حرف جر تجر الاسم الذي بعدها بالكسرة. It makes that which comes after it take كسرة. So this one will be $2. كتبت رسالة إلى أبي. كتبت رسالة إلى أبي. I wrote a letter to my father. كتبت رسالتين إلى أبي. أبي. يكفيني الآن جنيه. Sufficient for me as of now is 1 جنيه. Yeah? ما معنى جنيه؟ It's the عملة. عملة مصري. عملة مصرية. It's the Egyptian currency. Okay, moving on. It's quite a long lesson, isn't it? اجعل كلا من الكلمات الآتية في جملة. كتابان كتابين طالبين and طالبان. That's easy. طيب يا إبراهيم ضع كتابان في جملة مفيدة. عندي الآن كتابان. طيب كتابين, I'll do it for you. رأيت كتابين. I saw 2 books. طالبين. أعرف طالبين. I know 2 students. طالبان. لا, طالبين. That would be طالبين. So طالبان is its مرفوع. So you would say عندنا طالبان موجودان في الفصل. Yeah? تأمل الأمثلة الآتية أحدهما والآخر. لي أخوان. So تأمل الأمثلة الآتية. Observe the following examples.
أحدهما والآخر. أحدهما means one of the two. والآخر the other. لي أخوان. أحدهما طبيب. I have two brothers. One of them is a doctor, طبيب, والآخر مهندس, and the other is an engineer. لهذه الحافلة بابان أحدهما للدخول والآخر للخروج. For this bus, there's two doors. أحدهما للدخول. One of them is for entering, والآخر للخروج, exiting. عندي قلمان. I have two pens. أحدهما الأزرق. أحدهما أزرق والآخر أحمر. عندي قلمان. I have two pens. أحدهما أزرق. I have one blue. وآخر, the other is red. Yes. عندي معجمان. I have well done. أحدهما إنجليزي والآخر فرنسي. One of them is English and the other is French. لنا بيتان. We have two houses. أحدهما في المدينة والآخر في القرية. صح؟ لنا بيتان. We have two houses. أحدهما في المدينة. I think it's والآخر في القرية actually, because of the fee. And I believe والآخر is the effect of fee happening because the wow is wow العطف في القرية. I'll have to check that one. في القرية. لا, the bait. The آخر is going back to the bait, which is مذكر, yeah? والآخر في القرية. And the other is in my village or in the village. Yeah? So أحدهما في المدينة, one's in the city. والآخر في القرية, and the other is in the village. اشتريت قميصين. I bought two shirts. أحدهما لي والآخر لأخي الصغير. One of them is for me and the other is for my small brother. تأمل الأمثلة الآتية لإحداهما والأخرى. So إحداهما is for مؤنث. لأختان. إحداهما مدرسة والأخرى ممرضة. So I have two sisters. One of them is a teacher and the other is a nurse. عندي سيارتان. إحداهما حمراء والأخرى بيضاء. I have two cars. ما شاء الله رجل غني. He has two cars. One of them is حمراء, red, والأخرى بيضاء, white. في قريتنا, in our village, مدرستان. There are two schools. إحداهما متوسط or إحداهما متوسطة والأخرى ثانوية. So one of them is like secondary school and the other one is like primary, I believe it is. No, متوسطة is secondary, isn't it? It says Middle school, isn't it? I know. What's ثانوية? ثانوية is secondary school. I think ثانوية is secondary school. كتبت اليوم رسالتين. I wrote two messages. إحداهما لأبي. One is for my father. والأخرى لصديقي. And the other is for my friend. جاءت مدرستان جديدتان. Today, or not today, two teachers came who are new. So we have two new teachers that have come. Yeah? جاءت مدرستان جديدتان. Two new teachers have come. إحداهما للسيرة والأخرى للتفسير. One of them for سيرة, which is what's سيرة? History. No. What's سيرة? Biography. والأخرى للتفسير, and the other for explanation of the Quran. Yeah? المذكر أحد, المؤنث إحدى. almost done, إخوان. تأمل الأمثلة الآتية. هذا القلم ذو لونين مفيد جدا. What does that mean? This pen مفيد جدا. really beneficial. Well done. هذا القلم ذو لونين. This pen has two colors. مفيد جدا. It's very beneficial. أي قميص غسلت يا أمي? Which shirt did you wash, oh my mother? غسلت
القميص ذل. What does that mean? Who can read that? The two pockets. جيبيني. Well done. ذا الجيبيني. I washed the shirt with two pockets. المدير في تلك الغرفة ذات النافذة المفتوحتين. صح؟ لا، المدير في تلك الغرفة ذات النافذتين المفتوحتين. What does that mean? The headmaster is in this room. That room. That room with two open windows. Well done. So, headmaster or the head teacher is in that room over there, which has two open windows. لمن هذه السيارة ذات البابين. لمن هذه السيارة ذات البابين. To whom does this car belong to? The one with the two doors. ذلك المسجد ذو المنارتين جميل جدا. Is that correct? ذلك المسجد ذو المنارتين جميل جدا. What does that mean? That's masjid with two minarets. So, Very beautiful. ذلك المسجد ذو منارتين. So that masjid over there, the one with two minarets, is very beautiful. أنا لا أحب ذاك الرجل فإنه ذو وجهين. I don't like that individual, that man, because he's two-faced. ذو وجهين. Basically, yeah. الكلمات الجديدة. New words. رجل ذو وجهين الذي يأتي كل طائفة بما يرضيه. So, ذو وجهين, the one that possesses two faces, is the one that goes to every party or faction, saying effectively that which pleases them. الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. So it goes to one person with another face, another with another face. طيب, الكلمات الجديدة. مشط جمعه أمشاط. What's مشط? مخدة مخاد جمعه. زر أزرار. Button is plural, buttons. مرآة mirror وجمعه مرايا. لص thief بمعنى سارق. لصوص is plural. جنيه جنيه, it's a currency. جنيهات. Yeah, it kind of translates pounds, yeah. مفيد السيرة التفسير. Well done. ذبح يذبح to slaughter. شرح يشرح to explain. معنى شرح فسره. وكذلك شرح له معنى آخر وهو قطع. قطع. مثلا شرحت اللحم. That means I cut the lamb. So what was شرح again? It means explain, but له معنى آخر وهو قطع. It also means to cut. Yeah? أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. So is one whose breast Allah has expanded to accept Islam, and is he upon a light from his Lord like one who rejects it? So it's a verse in the Quran. Sharaha can mean to open up as well. Yeah? I.e. cut, open up. Yeah? أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. Yeah? So is he whose breast Allah has expanded to accept Islam, and he is upon light from his Lord, like one who rejects it? It's a verse in the Quran. Sadri, yes. Or amrun yutulu sharhuhu. Amrun yutulu sharhuhu. What does that mean? A matter that is difficult to explain. Yeah. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. That was fairly long, and we'll suffice there. جزاكم الله خير. I hope you all benefit إن شاء الله. ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Is there any questions, Osama? No. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
does sharh come from it? Sharaha, yeah, sharaha. Explain. To explain. No, it's another meaning.